Hello students, today we are going to learn a new chapter, Listen to the Mountain, written by Kaveri Nambishan. Kaveri Nambishan is an Indian novelist, was born in Palangala village, South Kodagu, Karnataka. So let's see about the play. So this is a play. This is one play. Okay, play means the drama. So this lesson is in the form of drama. So let's see about the play. So all of us are responsible to protect our Mother Earth. But unfortunately, we are competing each one another to destroy our nature. So this play of Kaveri Nambishan is an eye-opener to all who cause serious damage to the environment. So this play is about the construction of 5-star hotel on the mountain in the village of Dharmagiri. So let us see about the characters. Characters are grandmother, then Narayan, he is the school headmaster, then Ramanna, tea shop owner, then Rudrappa, then Shastri, Kannan, they were village men, then Sagar, he is the building contractor, then Dikshit, he is the millionaire industrialist, Dikshit is the rich man, he is the businessman. Okay, so let's see the play. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാടകമാണ്. ഇതിൽ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ നമ്മളെ പ്രകൃതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ നമ്മുടേതാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രകൃതിനെ സംരക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യർ പ്രകൃതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ദീക്ഷിത് എന്ന ഒരു കോടീശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോൾ ധർമ്മഗിരി എന്ന വില്ലേജിൽ ഒരു 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇവിടെ ധർമ്മഗിരിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ആരെയാണ് ആ കോൺട്രാക്ട് ഏൽപ്പിച്ചത്? സാഗർ എന്ന ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർക്കാണ് ആ കരാറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, let us see about the settings of the play. So the play is set in a village. The play is set in a village and the background of the background shows mountain, trees and rivers. Then scene first and fourth are enacted in front of the curtain and the scene second, third and fifth are acting into the curtain. So let's see the first scene. Scene first, grandmother appearing on the stage. Grandmother appearing on the stage right side. She hobbles. Hobbles means she walks slowly. Okay, she walks with difficulty to the center in front of the curtain and speaks to the audience. She talks to the audience in a low voice, in a deliberate voice. Deliberate means in a careful way. See there, grandmother. I am a great grandmother. I was born at the turn of the century when there were no motor cars, no aeroplanes, no television, no movies and much less noise. Then she pauses. Pauses means stops. I was born here, grew up, married, had my children, grandchildren and great grandchildren. So now who appears first? Grandmother. She says that I am a great grandmother. So I was born here
the turn of the century, when there were no modern technologies such as no aeroplanes, no movies, no televisions, no motor cars. Then she says that I was born here, grew up, married, had my children, grandchildren and great grandchildren. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചത്. ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ത് എയറോപ്ലെയിൻസോ പിന്നെ മൂവീസോ ടെലിവിഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെന്ത് പറയുന്നു, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ്, പിന്നെ കുട്ടികളായി, കുട്ടികൾ അവരുടെ മക്കളായി, അവർക്ക് മക്കളുടെ മക്കളായി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയുന്നു. I have lived here all my life, here in the village, on the slopes of Dharmagiri. I am staying here. I live here on the slopes of Dharmagiri. ധർമ്മഗിരി മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, ഇവിടെ താമസമുള്ളത്. The river, trees and flowers and birds are my friends. She says that the rivers, flowers, then birds and animals are friends, my friends. I have had a tough life, but a happy one. My life is happy one. Then again pauses, stops. Now I am almost 19. Now how old she was? She was 90 years old. My grandson Narayan is the school headmaster. He came to me with the most shocking news. Then pauses, stops. Shall I tell it about it? Yes, shall I tell you about it? Wait, I think you better see what actually happened. She hobbles off the stage. So she says that her grandson Narayan is the school headmaster. On last day, Narayan informed and shocking news to the grandmother. So she is asking, can I tell that thing? Then she is claiming that it is better to watch and understand what is happening. Then she is leaving from the stage. At that time enters, yes, Narayan and Sagar. Narayan from the one side and Sagar from other side of the stage. They both of them meet together, okay, each other. They meet each other and greet each other. Narayan, welcome to our village. I am the school headmaster. Sagar, I am Sagar from Bangalore. Pleased to meet you. Happy to meet you. I am Sagar from Bangalore. Narayan, will you join me for a cup of tea? Mr. Sagar, Ramanna's tea shop is just across the road. Please come. Sagar, thank you. Okay, now what happens there? Yes, Narayan, yes, Narayan and Sagar decided to go to, yes, Ramanna's tea shop. Okay. Then scene second. Curtain rises, set shows Ramanna's tea shop. Small, cheerful hotel with tables and several chairs. Transistor radio on Ramanna's counter. Light film music blaring. Conversation opens, music fades. In the second scene, curtain rises. So I already mentioned that second, third and fifth scenes, they are acting into the curtain. Then first scene, yes, it is in front of the curtain. So set shows Ramanna's tea shop. So small cheerful hotel, it says small hotel but clean, it's a clean, okay, clean hotel with the 2 tables and several chairs are there. Then radio, transistor radio is on the counter. Light music
blaring. So conversation started between Sagar, Ramanna and yes, Narayan. Sagar sitting. Yes, thank you. I will have tea. Moved into the village a couple of years ago. You know, rented a house beyond the marketplace. Bit primitive, but it will do. He laughs. I am only here for 6 months. Thank goodness. He says that I came here. Yes, 2 days before I came here, then came to this village, and I got a rented house here. But it is a primitive one. Primitive means old rent house. I am it is no problem for me because I am only staying here for only 6 months. I will stay here only 6 months. So Ramanna, curiously, why 6 months? Have you come on business? Sagar, yeah. Why will I come to a sleepy little dump like this if not for business? We are building a hotel there, a 5-star hotel. Yes, I came here to build a 5-star hotel. Then why will I come to a sleepy like dump? Dump means wasteland. Like this, if not for business. ബിസിനസ്സിനല്ലാണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഞാൻ വരുന്നത്? ഈ വില്ലേജിലേക്ക് എനിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ, I came here to build a 5-star hotel. Ramanna, he is serving tea, a 5-star hotel here in our village. Sagar, proudly, yeah, a fabulous multi-storied hotel. Fabulous means yes, wonderful. Multi-storied hotel. 300 rooms are there. Shopping complex, swimming pool, health club, video. Okay. Narayan, surprised. But our is a small village. Only 500 people live here. What will we do with a hotel that has 300 rooms? നമ്മുടെ ഇവിടെ വില്ലേജിൽ 500 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ താമസം. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് 300 റൂമുള്ള ഹോട്ടൽ എന്തിനാണ്? ഓക്കെ. Sagar, addressing the audience. Village folk, they are dumb. To Narayan, tourism rises from the chair, talks to an excited voice. This is a lovely village right in the middle of a valley. This river that flows through your village is the cleanest I have ever seen. Yes, he says that village folk, they are dumb. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമീണർ അവർ ഊമയാണ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ലവ്ലി വില്ലേജ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വാലി. ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഇത് ഒരു നല്ല ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ വാലി. ഈ താഴ്വാരത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് എന്തുള്ളത്? യെസ്, ഈ വില്ലേജിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് റിവർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ യുവർ വില്ലേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലീനസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ. ഇവിടെ ഒഴുകുന്ന നദി അത്രയ്ക്കും ക്ലീനസ്റ്റ് നദിയാണ്. ഓക്കെ, സ്വീപ്സ് ഹിസ് ആംസ് as he speaks and up the Dharmagiri mountain. He shows the mountain, then says, such a gorgeous, breathtaking view. Yes, such a beautiful view. Simply the waterfalls, the trees, rivers, wildlife. It's a very attractive. It's very beautiful village. Marvelous, simply marvelous. The plan is to build a 5-star hotel right there on the top of Dharmagiri, overlooking your village. Fantastic. Yes, our plan is to build a 5-star hotel on the top of the Dharmagiri. Okay. അപ്പോൾ സാഗർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? 5-star ഹോട്ടൽ
നിർമ്മിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. നാരായൺ shocked. The only construction we have on Dharmagiri is the temple built 300 years ago. Then Narayan says that only construction here in the on Dharmagiri is the temple that built 300 years ago. 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. രാമണ്ണ, the mountain is sacred to us. This mountain is sacred. Sacred means holy. The river which starts there flows down and sustains our crops, our lives. How can you build a hotel there? Yes. Now Ramanna says that it's a sacred mountain. So the river which starts there flows down the crops, down and sustain our crops and ലൈഫ്സ്. എന്നാൽ ഇതൊരു പുണ്യ സ്ഥലമാണ് അല്ലേ? മൗണ്ടെയിൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷിയെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഈ റിവറാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ബിൽഡ് ദ ഹോട്ടൽ ഹിയർ? Narayan, there is only a narrow winding path to the top. Your vehicles cannot go up. And what will happen to our houses, including mine, which are along the slope? So he says that there is only a narrow path to the top. So then the vehicles cannot go up. അപ്പോൾ അത് ഒരു നേരോ പാത്താണ്, അങ്ങോട്ടില്ലത് ഇടവഴിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഈ മൗണ്ടെയിൻ്റെ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഇടവഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ പോവാൻ. അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഹൗസസ്? there were many houses are there. Okay, so what will happen to our houses, including mine? Narayan says that many houses are there. What will happen to our houses? Sagar, there is nothing to worry. I can tell you, this hotel is being built by Dikshit. Heard of him? The millionaire industrialist from Delhi. Can you heard his name? This building is built by Dikshit. He is a millionaire. He is a rich man. He is a businessman. Okay. He has the okay from the government, and my firm has clinched the deal for building it. So he got permission from the government. So he confirmed the deal for building it. So my firm, my company has confirmed the deal for building it. Everything has been arranged. I have come to get the work started. സോ എല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് പറയുന്നത്? സാഗർ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കരാർ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ നിർമ്മിക്കാൻ എനിക്കാണ് ചുമതല, എനിക്കാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് സാഗർ പറയുന്നു. ഓക്കെ. ഐ കെയിം ഹിയർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വർക്ക്. രാമണ്ണ, he says, no one in the village has been told about it. The villagers will not like it. I know they will not. Now Ramanna says that the villagers don't like this because yes, nobody informed them. ആരും അവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല വില്ലേജേഴ്സിന് അല്ലേ? അവർ സമ്മതിക്കില്ല. സാഗർ, ignorance my dear friend, ignorance. The village will not be harmed in any way. Can't you see? When we widen the road to go up the hill and make it a tar road, some houses will naturally be knocked down. അപ്പോൾ സാഗർ പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെന്ന് ഇവിടെ റോഡ് വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താവും? യെസ്, ടാറിട്ട റോഡ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ടാറിട്ട റോഡാക്കിയാൽ എന്താവും? കുറേ വീടുകൾക്ക് നാശമുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനില്ല
പരിഹാരം നമ്മൾ കാണും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ള കാശ് നമ്മൾ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വരി മാൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലക്സുറി ഹോട്ടൽ ഇൻ ദ കൺട്രി. ടൂറിസ്റ്റ് വിൽ pour into your village, especially rich ones. So you will get more money. Tourists will come here. Okay, so it's a luxury hotel. അപ്പോൾ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ വില്ലേജിൽ വന്നാൽ എന്താവും? അപ്പോൾ എന്താ? യെസ്, ടൂറിസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ മണി ഉണ്ടാവും, കാശ് കിട്ടും അവിടെ ഉള്ളവർക്ക്. നാരായൺ ഡൗട്ട്ഫുള്ളി, വേർ ആർ ദ men to build your hotel? Where is the missionaries? So Narayan says that where is the men to build that hotel? Where is the missionaries? Sagar laughing, it is all arranged. Dikshit does not waste time. He has influence. He can get things moving. Yes, he says that Dikshit, yes, does not waste his time. He arranged all that. Tomorrow itself, yes, lorries and trucks will come here. Okay, then bricks, cement, then yes, steel, marble, all other things will arrive here. We are bringing the laborers, of course, a few hundred. Yes, we are bringing laborers, 100 laborers. Ramana, a few hundred? Where will they stay? Sagar, we will put up temporary dwellings for them at the foot of the hill. You know, some temporary shacks, no problem. So Sagar says that we will put up a temporary dwellings, temporary huts. Huts means tent. Okay, to the foot of the hill. You know, some temporary shacks. That means huts. Narayan, you mean you will have slums here? Sagar, well, that is what they are used to, man. They live like rats. Don't you know? Yes. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? അവർ ഒരു ചേരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർ മാത്രം, ആ വർക്കേഴ്സ് മാത്രം താമസിക്കാൻ ഒരു ഇങ്ങനെ ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ താമസിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് അവർക്ക് what they are used to, man, they live like rats. Don't you know? പിന്നെ പറയുകയാണ് അവർ എലികളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അന്നേരം അവർ വലിയ വീട്ടിലൊന്നും താമസിക്കുന്നവരല്ല, അവർ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നാരായൺ, he annoyed, he disturbed. Mr. Sagar, I strongly oppose this plan to build a hotel on Dharmagiri. I wish we the villagers had been consulted first. Mr. Dikshit should have asked us what we felt about it. Then he says that Narayan says that Mr. Sagar, I strongly oppose this plan. Yes, Narayan, he strongly opposed the plan of building 5-star hotel in the village of Dharmagiri. Then he says that the villagers had been consulted first. Mr. Dikshit should have asked us what we felt about it. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നാരായൺ പറയുകയാണ്, ഈ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, അവരോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാഗർ, don't make me laugh, man. Mr. Dikshit, the millionaire, owner of 24 cinema houses, 5 luxury hotels, 3 drug companies and the biggest biscuit factory in India. Mr. Dikshit, who owns 5 mansions in different parts of the world. You want him to consult you? Pauses. Look, man, it is his money, his idea.
his effort. You villagers have nothing to do with it. Then Sagar says that yes, this hotel was built by millionaire. Who was he? Yes, Dikshit is the rich person. He is the rich man. So he is the owner of dozen cinema houses, then 5 luxury hotels, 3 drug companies, and biggest biscuit factory. So he owns 5 large houses. Mansions means large house. Okay, he owns 5 large houses in different parts of the world. You want him to consult you? Look man, it is his money, his idea, his effort. You villagers have nothing to do with it. നിങ്ങൾക്ക് വില്ലേജേഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും പണക്കാരൻ, അത്രയ്ക്കും കോടീശ്വരനാണ് ആര്? ദീക്ഷിത്. ആര് പറഞ്ഞത്? സാഗർ. രാമണ്ണ, you don't know us. We certainly have something to do with it. Yes, you don't know us. We can do something. We all opposing this. We all opposing this plan of your building a hotel in this village. So we can do something. We know how to stop it. Okay, who said? Ramanna. Then curtain falls. Scene third. Now scene third. Curtain rises. Ramanna's tea shop. Narayan, Ramanna, Shastri, Rudrappa and Kannan are talking excitedly. Okay, in the scene third, we can see the villagers gathered together there. They are talking excitedly. Okay, Narayan, friends, we must discuss this calmly. Calmly means peacefully. Let us hear what each one has to say. Ramanna, you speak first. Yes, Narayan says, Ramanna, you have to speak first. Ramanna, it is a foolish idea. Why do we need a 5-star hotel in this village? Is my hotel not good enough? Ramanna's tea, Ramanna's coffee, Ramanna's dosas, vadas and idlis not good enough, is it? അല്ലേ? ഈ പിന്നെ രാമണ്ണ പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്ത് ദോശ ഉണ്ട്, ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട്, എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് വേറെ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ? ശാസ്ത്രി, cool down Ramanna. Your dosas and idlis are unbeatable. Unbeatable means impossible to defeat. Your coffee and tea are famous in this village and beyond. I certainly don't think we need a fancy multi-storied hotel to compete with your tea shop. So Shastri says that your dosas and idlis are, yes, it is all are good. So your tea shop is famous. Then we never need any other hotel here. Means yes, we don't think about other hotel. Ramanna looks around, proud and happy. He felt happy by hearing that. Kannan, this tea shop is fine for me. But if someone wants to build a grand hotel, I don't see any harm. So Kannan says that yes, it's a grand hotel. It's a fine hotel. I like this hotel. But if somebody wants to build a new hotel, I support them. Like that. I don't see any harm. I don't see any problem. It will bring in tourist. Tourist mean money. And who does not need money? Yes. So here Kannan says that he supports the hotel, 5-star hotel. Okay, here Kannan supporting the concept of 5-star hotel. Shastri, Kannan, you are wrong. A multi-storied hotel can never come upon Dharmagiri, but
Shastri opposing this plan of Kannan. He says that he opposing Kannan's idea. He says that multi-storied hotel can never come up on Dharmagiri. We are opposing that. Okay. Narayan, he puzzled, confusion. Okay. What do you mean never? Mr. Sagar told me that lorries and trucks would start arriving tomorrow. The foundation will be laid soon. So now Narayan says, what do you mean never? Shastri told no. I never. Yes, I never. I can never come up on. Yes, a multi-storied hotel can never come up on Dharmagiri, who told Shastri. So Narayan says that, what do you mean by never? Mr. Sagar told me lorries and trucks would come, yes, arriving tomorrow. He told, Sagar told, the foundation will laid soon. അപ്പോൾ നാളെ തന്നെ എന്ത് ലോറീസും ട്രക്സ് എല്ലാം വരും, ഫൗണ്ടേഷൻ നാളെ തന്നെ ഇടുന്നെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? സാഗർ പറഞ്ഞത്. Then Shastri, we have got to stop it. We cannot allow thoughtless people to ruin our beautiful mountain. So Shastri says that yes, we will stop it because it's a beautiful mountain. Dharmagiri mountain is a beautiful mountain. There is another more urgent reason. Dharmagiri cannot support a building that big. It is dangerous. It is dangerous to build a hotel, multi-storied hotel on the top of Dharmagiri. Okay, it is dangerous to build a multi-storied hotel. So Dharmagiri cannot support a building. So Ramanna, why do you say it is dangerous? Shastri, my grandfather told me when we were going up Dharmagiri to the temple once, when the temple was built 300 years ago, they realized that the earth there could not hold a structure taller than 30 feet. It would be dangerous to dig too deep for foundation. So Shastri says that yes, my grandfather, he told that it is dangerous to build a hotel. Build a hotel here. Years back, he heard it from his Shastri heard it from his grandfather. When 300 years ago they built a temple on Dharmagiri, on the top of Dharmagiri. At that time, the builder they realized that the Dharmagiri hills cannot support a building more than 30 feet taller. Okay, so it would be dangerous to dig too deep for foundation. Then Narayan, excited, that is all the more reason why a hotel cannot be built there. Come on, let us talk to Mr. Sagar before it is too late. So they decided to meet Sagar. Okay, they says that it is dangerous to build a multi-storied building on the top of Dharmagiri. Okay, understood no? I hope all of you understood this chapter. So today I will stop the lesson. I will continue the remaining portion in the next class.